Hi ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Berseria. Beim letzten Mal hat Grimmer... Eleanor, what's your game here? The mother and daughter, you mean? That's on me. I'll search for them myself. I don't care about that. Well, what then? Why are you actively helping us decipher the book, when we're using it to thwart the Abbey's plans? You think I might be deliberately misleading you? Laying a trap of some sort for you all? Are you? I think you're a lot of things, Demon. But foolish is not one of them. I want to know the truth. I want to know what Lord Artorias is trying to accomplish. And there's something happening in the world right now. I want to know what it is. Unfortunately, little old Eleanor has never been deemed trustworthy enough to be given such information. So, my only option is to find out for myself. You've got the soul searching down at least. The Abbey and your band of rogues follow two different paths. But something tells me either will lead me to the same destination. And so you don't see any need to lie to us? Exactly. And what'll you do if those truths don't line up cleanly with what you believe? I'm not sure yet. As honest an answer as any. Either way, it looks like you'll be working with us for the near future. Yes, for now. Hey, could I ask you something? What is it? About the Therians. I've heard you call yourself a Therian before. Is there any particular insight you have about them? No, none. Artorias said I was one, that's all. And that doesn't bother you? Does it bother you? Nope, not at all. If you're not worried, then neither am I. I'm surrounded by freaks. But was that truly the reason Ceres chose me? Beim letzten Mal hat Grimmer angefangen, das Buch zu entziffern und wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zum Tempel, denn dort könnte ein Erdenimpulspunkt sein und dort könnten Therians sein und die könnten was mit Inomina zu tun haben. Velvet keeps picking on Madame Eleanor. They're total opposites, so I know they're just gonna clash sometimes, but Velvet takes it too far. You really think they're totally opposite? If Madame Eleanor is a white lily, then Velvet is a black rose. If Madame Eleanor is a soaring Pegasus, then Velvet is a wolf in the shadows. If Madame Eleanor is a plate of spaghetti carbonara, Velvet is squidding noodles with seaweed. I don't follow you completely, but I think I get the point. I'm sure you understand. The two have nothing at all in common. And since they don't share anything in common, some fighting now and then just can't be helped. Well, they both have beautiful hair. Okay, but we're talking a noble exorcist and an aloof demon. Eleanor sometimes treats you coldly. And Velvet has helped me more times than I can count. Madame Eleanor gives herself fully to the salvation of others, but Velvet is bent solely on revenge. That means they're both motivated by thoughts of others. How is the cheerful and talkative Madame Eleanor at all the same as the brooding, taciturn Velvet? Both of them talk to me when it's just the two of us together. You're just trying to be contrary. I'm only telling you what I've experienced. Actually, I feel that Madame Eleanor isn't really reaching out to me. It's all right if Eleanor doesn't want to talk to you. I'm here for you, Bienfu. You aren't alone. That just makes me feel lonelier. You two are opposites yourselves. Huh? Ach, Jenfu. Könnte ich diesen Feind da bitte mal abschütteln? Dankeschön. So, hier sind zwei Wege. Ich bin nicht mehr sicher, welcher der richtige ist. Ich schätze mal der hier. Ich glaube, einer führt irgendwann wieder zu seinem Special-Gegner. Oh, nein. Oh, der führt in diese Sackgasse. Da gab es, glaube ich, eine Kiste und ganz viele Bubbles. Egal. Egal, wir nehmen wir den Special-Gegner mit? Ja, komm, den nehmen wir mit. Der ist ja halbwegs auf dem Weg. Ich finde dieses Riff hier übrigens sehr schön. Es ist teilweise ein bisschen schwer zu sehen, wo man laufen kann. Aber sehr hübsch gemacht. Hallo, du Riesenkraken. We will need to be extremely wary.
Erde. Erde. Okay. Stör mich nicht, wenn ich zaubern will, Eleanor. Wir zaubern einfach alle. Sind wir 3 hier? Okay, okay. Hau mal ein bisschen so drauf. Hau mal ein bisschen so drauf. Zaubern ist zwar auch cool, weil ich habe auch so viel so mit diesen Schlägen geht es irgendwie schneller. Nee, komm mir nicht zu nahe. Zauber ich doch wieder. Eleanor, wie oft willst du das noch machen? Victory is ours. Noch mehr Geld für uns beim nächsten Mal. Also beim nächsten Mal, wenn wir so einen jemanden finden mit rotem Halstuch und hey, hier Monster, danke, bitte. So. Ich habe diesen Weg hier recht weit in Erinnerung. Aber wenn wir es schaffen, den meisten Feinden auszuweichen, sollte es nicht allzu lange dauern. So, wo ist der Weg? Hier ist der Weg. Okay. Durch das Wasser, das teilweise so spiegelt, sieht man nicht so gut, ob man da laufen kann oder nicht. Aber ansonsten sehr, sehr schick hier. Was ist da denn? Was gibt's hier denn zu reden? This rocky shore just keeps going. Just don't step on any sea slugs, okay? Why not? What's the big deal? It's just that it isn't pretty. Their insides squish everywhere. Yikes. That sounds pretty traumatizing. Then again, if you pickle their innards, it makes for a great snack. You eat them? Oh, don't be a baby. You've had worse. Forget the sea slugs. Try not to step on the coral. Good point. Coral is alive and needs our protection. Or maybe it's because some of it can be sold for jewelry. I didn't mean either of those reasons. Although Manon appears similar to Maclear Beach, it was formed by a completely different process. Now that you mention it, this area is covered by rocks. Maclear is just your average seashore. But Manon here was made by the slow corrosion of seaside caves. They were worn away by the waves? That too. But mainly, it was the handiwork of a rock-eating species of coral, known as ravening table coral. Stay in contact long enough, and they'll melt your flesh right off. Ah, so that's why it tingles every time I touch the coral. Why didn't you warn us earlier? Rocco, super. Schätze hier oben rum? Bin nicht sicher. Geht weg, Feinde. Ich bin eh schneller. Kriegt mich nicht. Haha. Oder doch nicht hier rum? Nein. Nein. Wir gucken doch erstmal da unten. Ich war da unten doch richtig. Oder wir müssen diesen riesigen Umweg laufen. Okay. Langsam werden es ein bisschen viele Feinde. Weg mit euch. So. Komm schon, Map. Komm schon. Verdammt. Na gut, wenn ich schon hier bin, also dann nehme ich die Bubbeln hier jetzt auch mit. Das muss ja irgendwann muss es ja so weit kommen. Ich hoffe, zaubern. Ich brauche mehr Seelen, bitte. Ja, selbst Casten dauert lange. Das war falsch. Das wollte ich nicht. Okay. Okay, egal. Hörst du auf zu zaubern, Mann? Los jetzt. Ausgezaubert. Hier wird nicht gezaubert. So, ich hab wieder Seelen. Okay, ich kann wieder arbeiten. Ey. Ich bin gerade ein bisschen anstrengend.
Ich wollte gerade nur Stick Art machen, ich habe die falsche Taste gedrückt. Na, kann er die Think you can dodge? Just try. Perfect mayhem. Geht doch. Is this also part of the Reaper's curse? It's an angel's blessing as long as we win. Bobbel, 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 bobbel. Hi, Kiste. Ohrringe. Ohrringe? Möchtest du auch? Möchtest du Ohrringe? Nee. 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 Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nein, Schlange. Nein. 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 Okay. So, das heißt, man muss diesen super langen Umweg da außen rumlaufen. Ach, okay. Hallo, Vogel. Na? Was machst du so in diesem Korallenriff? Hoffentlich keine Korallen berühren, das kitzelt, wie wir gehört haben. Kitzelt und kribbelt und ist nicht so gesund. Da war, ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier waren irgendwo Kräuter. Manchmal habe ich das Spiel doch zu oft gespielt, wenn ich sowas noch weiß. Da sind noch mehr Bubbel. Hatten wir die Katzkiste hier schon? Ich glaube nicht, oder? Laffy said, have you been taking care of that rhino stag roast like a good boy? Of course. I make sure to feed it every night before I go to sleep, since it's nocturnal. How long are you going to keep on calling it a rhino stag roast? I don't know. It's a new kind of beetle, so it's gonna be hard to tell if it's really a rhino or a stag. You're asking a lot of questions. Bienfu, do you like bugs? Duh! I love rhinoceros and stag beetles both! What guy doesn't find them fascinating? Right? So which kind of beetle do you think it is? Rhino or stag? Oh, that's a tough question. But guess what? Miss Magilous taught me a surefire way to tell. I didn't know there was a way to tell. Yeah, but if I do it, you gotta name it after me, alright? Come on! What guy doesn't wish he had a cool bug named after himself, right? And besides, Miss Magilous told me that this technique is so good that it's only fair to have a bug named after you in return. So what do you say, man to man? Come on, let's live the dream! Oh, all right. How can I say no to that? Besides, we all did work together to capture it anyway. Yay! Thanks, Laffy said. All right, show me the bug, and I'll tell you what it is. Miss Magilous says you need to open up its outer wings and get a good whiff of the thin underwings. I'm pretty sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really nasty under their wings. Is it really that bad? Why not find out for yourself? No thanks. I think I'll pass. Maybe you shouldn't do this after all, Bienfu. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad. A real man never goes back on his word. If it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really zesty, then it's a stag beetle. I don't know about this. Just let him do it, Lafayette. He's already volunteered. I can do this. Just you watch. This smell is the most bad thing that ever bad in it. Whoa! He fainted with his eyes still open. Hey, wake up! Wake up, Bienfu! Miss Magilous, as soon as I smelled it, my nose literally exploded. He looks like he's having a bad dream. Ach, Bienfu, Magilous hat dich doch bestimmt nur verarscht. Und er fällt drauf rein. Tja, ganz viele Bubbel. Yay! I spy with my little eyes a kiddo who's spying at my bewitching waist. Oh, sorry. I just couldn't help it. What are those books anyway?
Oh, that's a great question. Since you asked, I'll reveal the secrets of my tomes just for you. On the right, I've got my household ledger in the back, and my magic encyclopedia in the front. That one I mostly use for oil blotting paper. What's oil blotting paper? It's a girl thing. The two on the left are my heavy book, which I use for flower pressings, and then my super pop-up book. A super pop-up book? When you open it, it pops out with the force of a raging river! When an enemy has me cornered, I can just open it up facing a nearby wall and pop! Instant getaway! The only downside is that it's a real pain to try to get closed again, so I haven't used it in years. What about the book right in front? That's actually layer cake. Whoa, really? Seared into its batter are precious bits of knowledge. Eating it is just as good for your brain as it is for your stomach. Wow! I had no idea that was possible. He's taking this so seriously, I almost feel bad. All of your books are so interesting, Magilous. That's really cool. There's no end to your curiosity, is there? What do you say? Want to take a closer look? Boy, would I. If you really do, then say, Magilous, I want to get to know you better. Magilous, I want to get to know you better. All right, I accept. I'll reveal to you my most private secrets. Wow, so that's what's on the other side of these books. I wouldn't have ever guessed that. What the? What are you doing with Laphicet? He said he wanted to see, so I'm showing him. You have no right to stand in the way of his desires. It's my job to protect him as his vessel, especially from someone so wicked as yourself. Also, what you're doing runs contrary to public decency. Witches aren't supposed to be decent. These bindings with the locks on them. This style used to be really popular during the Meliodas dynasty. Now that I know you're such a bad influence for him, I'll be keeping a closer eye on you. If you can't learn to take it easy, nobody's ever gonna want to marry you, you know. Like you're a shining example of marriage material yourself. Hey, Magilous, could you turn them over one more time? I want to see how the book's attached to your belt. Yeah, sure. Hey, Magilous, I was wondering about that book you have on your waist. The one you called your heavy book, for flower pressings. Your curiosity truly knows no bounds, does it, kiddo? Okay, nobody else knows this, but since you're so interested, I'd hate to leave you hanging. My heavy book, the one I use for flower pressings, is none other than a collection of Bienfu's poetry. Bienfu likes to write poems? Yep. You'd never guess it, but he's actually just about the best Moloch poet around. Some people even call him the Great Norman Poet. Here, I'll read you my favorite one. If there is something unimportant happening to the east, I'm made to go there and back. If there is something unimportant happening to the west, I'm made to go there and back. I can never rest nor be at peace. Every day my life is a living hell. That's heavy stuff. Isn't it? That's what makes it so good for pressing flowers. It's so wonderfully oppressively heavy. Magilous, your face has gone all sinister looking. Wow. Ich liebe diese Skizzen mit Magilous Büchern, ey. So gut. So gut gemacht. So. Wir kämpfen uns weiter. Das ist überhaupt kein Korallenriff hier, es ist ein Schlangenriff. Mal ganz ehrlich, hier sind mehr Schlangen als Korallen. Und sehr tiefliegende Greifenvögel. Warum haben sie hier eigentlich keine Möwengegner hingemacht? Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, so nah am Wasser. Aber nein, nehmen einfach die komischen Vögel, die wir überall haben. Schade. Geh weg, Schlange. Kriegst mich eh nicht. Kriegst mich eh nicht. Sag ich doch. Ha. Okay. Das da ist übrigens ein Teleporter, der euch zum Anfang zurückbringt. Das heißt, ihr wollt ihn nicht benutzen jetzt. Und nein, am Anfang ist kein Teleporter, der euch wieder hierhin zurückbringt. Glaube ich zumindest. Bin nicht sicher, aber ich glaube. Ich meine, mich mal sehr aufgeregt zu haben über sowas. Da hinten ist eine Kiste. Die brauchen wir nicht. Kann ich da... Nein, da kann ich nicht drüber laufen. Hier kann ich drüber laufen. Wow! Vogel! Vogel! Ah! Nee! Ha!
Ausgewichen wie ein Profi. Nein, brauchst gar nicht ankommen, Vogel. Wir sind Meister darin, Vögeln auszuweichen. Huch, da war eine Kante am Boden. Die habe ich nicht gesehen. Kanten kann ich nicht ausweichen. Wenn man so nach unten guckt, sieht man den Weg besser. Aber dann sieht man die Pferde nicht mehr. Ach, wow. Oh, da ist die Katzkiste. Na? Ja. Die nehmen wir mit, damit wir nie wieder hier hinlaufen müssen. Oh cool, Ohrring. Ist hier das Ende? Natürlich nicht. Aber da ist das Ende. Man sieht es an der Map, weil das Dungeon-Höhlen-Symbol, was doch immer ist. Wir haben es bald geschafft. Schalalala. Ja, also ich glaube, diese Katzkiste da möchte man immer schnellstmöglich mitnehmen, dass man da nicht nochmal hinlaufen muss. Wobei, wenn man hier vom Tempel aus dahin läuft, ist ja nicht ganz so weit. Trotzdem. Das Gebiet hier, also ich weiß nicht. Picking up on anything? Yeah, in the direction of the temple. The feeling's getting stronger now. Ich mag das Gebiet hier nicht. Also es ist optisch schön gemacht. Aber es ist mir irgendwie ist es mir zu lang. Ja, ist wahrscheinlich realistisch und so. Wobei, wenn man überlegt, dass die Priesterin aus dem Dorf immer zu diesem Tempel läuft oder wahrscheinlich auch die Dorfbewohner früher zum Beten immer zu diesem Tempel gelaufen sind, dann ist es schon wieder unrealistisch, wie lang und schlangenhaft dieses Gebiet hier ist. Aber, ja. Naja, ne? Wir haben es gleich geschafft. Oh, ich sehe Palmen da hinten. Gleich sind wir beim Tempel. Ich könnte mal die ganzen Kräuter benutzen, die ich gefunden habe. Wir haben mal einiges... Oh ja, wir haben richtig viel gesammelt. Oh la la. Das lohnt sich ja richtig. Vor allem haben wir so rote Kräuter inzwischen. Die bringen noch mehr als die normalen. Aha. Tempel von Palamedes. Da sind auch nochmal Kräuter, ich erinnere mich. So, dieser Tempel ist aber ein Dungeon. Ein Dungeon mit ein kleinem bisschen Wassermechanik. Und ich weiß, dass dieser Dungeon mich manchmal sehr wahnsinnig gemacht hat, weil ich wieder nicht mehr wusste, wie es geht. Inzwischen weiß ich, wie es geht. Die Juwelen müssen leuchten, dann ist alles gut. Aber das tue ich mir in dieser Aufnahmesession nicht mehr an. Von daher beim nächsten Mal auf in den Dungeon. Also in den Tempel, aber surprise, das ist ein Dungeon. Also dann, ciao, ciao.